I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Yesterday, I shared with you that my wife Sophie was being tested for COVID-19, and that test did come back positive. Sophie's symptoms remain mild, but we are following medical advice and taking every precaution. She will remain in isolation for the time being. We are thinking about all the families across the country who've received the same diagnosis. But we're in good hands. We have full confidence in Canada's health officials and professionals. This means that, upon my doctor's recommendation, I will remain in self-isolation for 14 days. Dobar dan. Zadnjih dana sam dosta suzdržan u davanju bilo kakvih, odnosno ikakvih komentara na ovu temu, jer ipak, bez obzira što je to na kraju i političko pitanje, toliko je stručno i delikatno da se i struka oko njega razilazi, mišljenja nisu jedinstvena, tako da sam smatram i dalje u stvari, da bi svojim intervencijama unio samo pomutnju, ali opet smatram svojom dužnošću da se oglasim, da nešto kažem, razgovaram sa premijerom, sa njegovim potpredsjednikom koji je na čelu stožera, informiran sam o svemu i mislim da do sada, ne znam hoću li upotrijebiti krivi izraz, nije napravljena ni jedna greška. The spread of the coronavirus in the European Union challenges our health systems. We need to protect our health workers who are in the first line of defense against the virus. We must safeguard them with protective equipment, masks, gloves, protective garments, etc. We work on 3 fronts. First, we are working with the industry to ramp up production. Second, we need to keep in the EU the protective equipment that we need. This is why we adopted today an export authorization scheme for protective equipment. This means that such medical goods can only be exported to non-EU countries with the explicit authorization of the EU governments. Good evening. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. And so tonight, I want to update you on the latest steps we're taking to fight the disease and what you can do to help. And I want to begin by reminding you why the UK has been taking the approach that we have. Without a huge national effort to halt the growth of this virus, there will come a moment when no health service in the world could possibly cope, because there won't be enough ventilators, enough intensive care beds, enough doctors and nurses. And as we've seen elsewhere in other countries that also have fantastic healthcare systems, that is the moment of real danger. Nevidljivog protivnika, opasnog i opakog protivnika, kog naša zemlja mora da pobedi. Borba koja pred nama je borba za one koji su stvarali ovu zemlju, gradili ovu zemlju. To je borba pre svega za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Naši roditelji, naši stariji, oni su izgradili naše gradove, izgradili su naša sela, izgradili su nam puteve i pruge. Napravili su sve što u našoj zemlji imamo. Danas su oni napadnuti pre svega
i moramo da uradimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo. Spoštovani, od samega začetka, vse od razglasitve naše neodvisnosti in od vojne za Slovenijo, še nikoli nismo bili v težjem položaju. Predsednik Svetovne zdravstvene organizacije je včeraj koronavirus razglasil za sovražnika človeštva. Nevarnost je hujša kot v klasični vojni, razen če je v njej uporabljeno biološko orožje. Dokler ne bo na voljo cepiva, je naša edina možnost upočasnitev širjenja virusa. Zato smo v bitki s časom. Kot vlada smo prisegli v petek zvečer. Običajno imajo vlade na voljo 100 dni, da se ekipirajo in pripravijo na redno delovanje. Mi smo imeli na voljo največ polovico ene sobote, večina ministrov niti to ne. Zato smo bili primorani ustanoviti krizni štab, ki je v bistvu vlada razširjena s ključnimi strokovnjaki in operativci. Deloval bo, dokler se vlada v celoti ne postavi na noge.